Hello everyone, I am Ma'am Kat and welcome to my YouTube channel. Pag-aralan naman natin ngayon kung paano mag-divide ng mixed numbers. Okay, so sa given natin, 1 and 1/2, yung isa 1 and 1/2. Parehas silang mixed number. Pag sinabing mixed number, may whole number at may fraction. Okay? So bago tayo mag-start, mag-divide, kailangan i-change muna natin itong dalawang mixed number na to papuntang improper fraction. At para magawa natin yun, maglagay tayo ng palatandaan. Okay? So, 2 times 1 is 2. Pag umakyat ka, ganyan yun. 2 times 1 is 2. And then plus 1 is 3. Okay? So, 3 over, copy mo lang yung denominator, 2. Yung 1 and 1/2, ngayon, 3 over 2 na siya. And then, copy the division sign. Ganon din dito sa kabila, 2 times 1 is 2 plus 1 is 3 over 2. Okay? So, improper fraction na meron tayo ngayon. Next, kopyahin mo lang yung unang fraction. So, 3 over 2 pa rin ito. Next, yung division sign, babaguhin natin, magiging times na yan, or multiplication. And then, yung pangalawang fraction natin, kukunin natin yung reciprocal niyan. Pag sinabi kasing reciprocal, pagpapalitin mo ng pwesto yung numerator, pupunta sa baba, yung denominator, pupunta sa taas. So, magiging 2/3 na to ngayon. Okay? And then, pag nagmumultiply naman tayo ng fraction, numerator sa numerator, times mo lang. So, the answer is 6 over denominator sa denominator, 2 times 3 is 6. Okay? And then, 6 divided by 6, 1 lang din ang sagot dyan. Okay? Pero, dito pa lang sa unahan, pwede ka rin mag-cancel na lang. Kasi yung 3, tsaka yung sa taas, at yung 3 sa baba, magkamuka lang. So, kung may magkamuka, pwede mong cancelin yun. And then, yung 2 sa taas, 2 sa baba, pwede mong cancelin din yun. So, kung walang naiwan, still, the answer is 1. Same pa din. Okay, next tayo. 7 and 1/2 divided by 1 and 1/2. Change natin ito papuntang improper fraction. So, 2 times 7 is 14 plus 1 is 15 over 2. And then the operation is division. Ganun naman dito, 2 times 1 is 2 plus 1 is 3 over 2. Next step, copy the first fraction. So, 15 over 2. And then, change the operation to multiplication. Tapos, kunin natin yung reciprocal ng pangalawang fraction. So, bababa si 3, aakyat si 2, magiging 2/3. Next. So, 15 times 2 is 30. 2 times 3 is 6. Dahil improper fraction to, magdi-divide tayo. So, 30 divided by 6 is 5. Okay? So, pwede rin, ito, cancel mo na lang. Kasi 2 sa taas, 2 sa baba, magkamuka. And then, ito, yung 15 kasi pwedeng nanggaling yan sa 3 times 5. So, cancel mo na to, yun yung kapalit niya, 3 times 5. Ito, magkamuka. So, may iwan na lang ay 5. Ibig sabihin, ito na rin yung final answer natin. Pinapakita ko lang sa inyo, isa pa sa pwedeng maging solution. Okay, next, number 4. 5 and 3/5 divided by 1 and 1/3. So, times, plus, times, plus. 5 times 5 plus 3 is 28 over 5. Divided by 3 times 1 plus 1 is 4 over 3. And then, copy the first fraction, 28 over 5. Yung division sign, baguhin, gawing times. Yung pangalawang fraction, kunin ang reciprocal, magiging 3 over 4. Okay? So, instead na mag-multiply tayo ng malaki, try natin kung may makakancel tayo. So, yung 28, yan kasi ay nanggaling sa 7 times 4. Tama? So, yung 7 times 4, 4 sa taas, 4 sa baba, nag-cancel na lang tayo para mabawasan na. Ang naiwan na lang sa taas ay 7 and 3. Okay? So, 7 times 3 is 21 over, ang naiwan sa baba ay 5.
So, 21 over 5. Yung 21 over 5, improper yan. Pwede natin gawing mix. No? So, 21 divided by 5 is 4. 4 times 5 is 20. Pag sinubtract, 1 na lang yan. 21 minus 20 is 1. So, yung whole number sa taas, yan yung magiging whole number ng ng mixed number natin. Yung remainder, yan yung numerator, at yung divisor natin kanina, yan ang denominator. So, 4 and 1/5 ang katumbas din ng 21 over 5. Okay? Last example. 12 and 3 over 8 divided by 2 and 3/4. Gawin natin yung ginawa natin kanina. Convert the mixed number to improper fraction. Okay? So, 8 times 12 plus 3. Ilan muna yung 8 times 12? 96. Plus 3 is 99 over 8. Divided by, so 4 times 2 plus 3. 4 times 2 muna tayo. Is 8 plus 3 is 11 over 4. And then, so 99 over 8, kinopi lang natin. Division sign, palitan ng multiplication. Kunin ang reciprocal ng pangalawang fraction, so magiging 4 over 11. Ayan. Mataas yung fraction natin, so instead of mag-multiply agad tayo, try natin kung may makakancel na tayo. So yung 4 na yan, yaan mo na lang yan. Pero kasi yung 8, pwede natin baguhin. Pwede natin gawing 4 times 2. Okay? Para makancel natin yung 4 dito. And then yung 99, pwede mong baguhin, pwede maging manggaling yung, di ba, sa 9 times 11. 9 times 11, 99 din naman. Para mawala yung 11 sa baba. Okay? So, sa taas, ang tanging naiwan lang ay 9. At sa baba, ang tanging naiwan lang ay 2. At dahil ang 9 over 2 ay improper fraction, pag sinabing improper fraction, mataas yung numerator kumpara sa denominator, pwede natin gawing mixed number. So, 9 over 2. Also, 9 divided by 2. Ito ay 4. 4 times 2 is 8. 9 minus 8 is 1. So, ibig sabihin, ang 9 over 2, ito yung katumbas niya. 4 and 1/2. Okay? Please subscribe to my YouTube channel, Project Cath. Thank you for watching.